ഹലോ, എൻ്റെ പേര് റോസ്. എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. My Udambadi journey was quite different in the fact that it was more of a learning, more of a spiritual learning for me. So I was pretty good in studies. I used to come first in class all the time. I used to do really good in interviews, and even job I used to get superstar promotions. And so I had worked for around 4 years in this financial company, and I decided I wanted a change. So I wanted to do either an MBA or a job, a different job. So I applied to a few jobs, and I got an interview invite from a firm in London. And so I did my normal prayers, I prepared, but I could not perform well in that interview. And that was sort of my first big failure. So that's when I saw that my mom was going to renew her Udambadi. And so I thought, okay, let me put these two intentions in her Udambadi itself. So I put two intentions. One was to get a good job or to get a good MBA admissions. So I had to do the GMAT exam, which is an MBA entrance exam. And so that's what I put my two Udambadis for. And even in terms of the exam, I was not very scared because I was pretty good in writing exams. So I just put it on the Udambadi sheet. But on the day of the exam, I realized I went to a different test center itself. So I kind of my entire exam day was not perfect. And so I couldn't score really well on that exam day. So that's when I thought, okay, this is, second biggest failure again. So I thought, let me take my own Udambadi and let me do it really well, to the letter. So I came here, I took my Udambadi, I decided to do everything. I visited the sick, I distributed the papers, I used to read the Bible for 30 minutes. And so now I was very strong. I was just okay, fine, I'm doing this really well. Things are going to go really great now. So I decided to register for the exam, the GMAT exam again. And I wrote it once more. And this time I was okay, I'm for sure getting full because I've done, my Udambadi and stuff really well. But I got almost the same score I got last time. And so that was when I realized, okay, what is going on? And I was really confused. And I had applied to a few jobs and I got rejections from there as well. So, that's when I was oh my God, I'm feeling so sad, I'm feeling so angry. But it's in these moments, right, in these failures that you really can see your faith bloom. So that's what it was God telling me, you don't know what the next steps are, but I'm just asking you to put one foot in front of the other and trust me. So, you should, when I was pretty successful, I knew that God was good, right? So it was God telling me, do not forget in the darkness what you knew was true in the light. So you knew God was true in the light, but now when you all of a sudden not getting the success you thought, don't forget that God's still with you. So, it was still a very, very confusing, emotional roller coaster ride. But then I decided, okay, let me, whatever marks I have, that's enough. Madhav's there with me. And so I decided to apply to business schools. So I applied to one school in India, which is the Indian School of Business, and I applied to a few abroad. And my prayer was, God, please don't let me go to the Indian School of Business. I want to go somewhere abroad. So I continued my prayers. I was doing all of the Udambadi stuff as well. And I used to just get rejections from every other school but the Indian School of Business. So that's when, it really struck me about how much you need to trust God, right? Because there are in times of darkness is when your faith blooms, when you realize, okay, God's ways is not your ways. You, all of this while I was saying, God, what, can you help me do this? Can you help me do that? But that's not, you're not God, right? God is God. And even the way I used to think of Madhav, right? I used to think, if I do all of these things, I would get these blessings in return. So it was almost like an ATM machine transaction. But that's when I realized even Madhav's main phrase was, your will be done, right? So we always need to surrender ourselves to God. And so that's when I realized, let me fully surrender myself to God. And I'm God, it's your will, not my will. And so I decided, okay, even if I'm not feeling happy about all of these things, I used to think everyone else is, when I listen to this testimonies and stuff, I used to be everyone has so many miracles during Udambadi, but it looks like during my Udambadi period, I'm just getting rejections and failures. So, but that's when I realized God was actually teaching me, you learn a lot through your failures than through your successes. That I wouldn't have learned to completely surrender myself to God if it weren't for all of these failures. So I would, so then after that I was okay, God, I'm going to Indian School of Business.
if that's what your will is. I went, I joined in 2 weeks. I got an admission acceptance call from one of the top business schools in the world called INSEAD from Singapore. And so that's when I realized this Udambari was not a journey of worldly blessings. More, it was for sure, because I got admission into one of the top business schools in the world, which despite no qualifications from mine, like I had a low exam score, I did not, I didn't have a lot of work experience and stuff, but still I got it. But what was more important, what was more exciting about this Udambari journey was just how much spiritual knowledge and like how, you change the perspective of how you see God, right? God should be in the steering wheel and not you, and you should always just keep trusting God. Praise to you, God. നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, നിൻ്റെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതി, നിനക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജെറമിയായുടെ പുസ്തകം 29 അധ്യായം 11 തിരുവചനമാണ്. റോസാൻസ് എന്ന ഈ മകൾ തൻ്റെ കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ച്, അതായത് തനിക്ക് ഇതുവരെയും ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരാജയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തപ്പോൾ എപ്പോഴും ടോപ്പായിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടി ടോപ്പായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും. അങ്ങനെ തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉടമ്പടി അമ്മയാണ് ആദ്യം എടുത്തത്. അമ്മയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ ഈ മകള് നിയോഗമൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, തനിക്കൊരു നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകണം. അതും ഇന്ത്യയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നേയില്ല, അല്ലേ? ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും തനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട, തനിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് പോയാൽ മതി. അതാണ് ഈ മകളുടെ നിയോഗം. അപ്പോഴങ്ങനെ ഈ മകൾ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉടമ്പടിയിൽ അത്രയൊന്നും ആദ്യമേ വിശ്വാസമില്ല എങ്കിലും തൻ്റെ കഴിവിലാണ് കൂടുതലും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്ത്, ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമിന് ഏതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന്. അപ്പോഴും റോസ് ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, എക്സാമിന് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്, എനിക്കെല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ, പിന്നെ എന്ത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലായി തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലതും കൈവിട്ടു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. ആദ്യം ദേഷ്യം തോന്നുന്നു, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, ഞാൻ എന്താ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും എനിക്കെന്താ കിട്ടാത്തത്. പിന്നീടാണ് ഈ മകൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൈ മെറിറ്റ് ബട്ട് ബൈ ഗ്രേസ്. അതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകവും. അങ്ങനെ ഈ മകൾ തന്നെ പിന്നീട് എളിമപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി എൻ്റെ കൈകളിലൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനും ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാനും ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പോലെയല്ല. ഇനി കാര്യങ്ങൾ ദൈ വിൽ ബി ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മ, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, ബിഹോൾഡ് ഐ ആം ദ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുക. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ താൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് MBAക്ക് ഈ മകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. അത് പിന്നീട് ഈ മകളങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്കൊരിക്കൽ റിജക്ഷനായ സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ മകൾക്ക് കോള് വരുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ വിദേശത്ത് പോകണം വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെ അമ്മ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഈ മകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു, ഉടമ്പടി നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചു. എന്തായിരുന്നു കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത്? അതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ഒരു മെൻ്റൽ ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും പോയി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് സഹായിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഈ മകള് പിന്നീടങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ അല്ല, ഇനി ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മകള് തന്നെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി തീർത്ത് ഒരിക്കലും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ റിജക്ഷൻ വന്ന സിംഗപ്പൂറിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഈ മകളെ വിളിക്കുന്നു. ഓൾറെഡി ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, എന്നാൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ കോള് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ മകൾ സിംഗപ്പൂർ പോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയായിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതി. നാം എന്ത് തലകീഴ് മറിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ നടക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും നന്ദി പറയാം, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.